Ciao a tutti, mi chiamo Maksud, sono di Azerbaijan e io imparo italiano. Il mio italiano è molto male. Ona göre ben şu zaman Türkçe konuşmak başlıyorum. Ben aslında Türkçe öğrenmedim. Benim Türkçem yani ben Azerice konuşuyorum ve sonra Azerice ve Türkçe çok benziyor ve ben sonra biraz öğrendim, biraz konuştum ve şöyle Türkçe konuşuyorum. İtalyanca ben o kadar da iyi konuşmuyorum. Yani sadece internetten öğrendim. Yani eğer sizin için ilginç, siz komentarda yazın, ben daha iyi söyleyeceğim. Yani ben en kötü dilden en iyi dile geçiyorum. Yani evvel İtalyanca, sonra daha iyi, sonra da daha iyi. Eh, el, Después es español. Yo aprendo español hace 4 meses. Mi español no es tan mal, que creo que puedo hablar más o menos. Español es un idioma que me gusta mucho. Yo también español también aprendí con el internet y español es un idioma muy fácil, eh, me gusta mucho y siempre dice que me gusta español más que otros idiomas porque es fácil, porque no es como los otros idiomas. Y yo tengo 14 años y yo empecé a aprender idiomas cuando fue 6, 8, o cuando fue 8, yo empecé a aprender inglés, pero no me gustó el inglés porque mis padres me dicen que tengo que aprender inglés porque es un idioma muy importante, pero yo digo que no me gustó el inglés. Pero después yo tuve un maestro muy bueno que me explica a todos, que no me di mucha gramática, pero nos solamente hablemos, sí. Y después de inglés, actualmente yo tengo dos idiomas nativos, el ruso y azerbaiyano. Es por eso para mí no es tan difícil que aprender otros idiomas. Y después de inglés, yo tuve interés de alemán. Und jetzt will ich das auf Deutsch erklären, dass ich fange an, Deutsch zu lernen, ein Jahr davor. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Außer alle Sprachen ich spreche, ich liebe meistens Deutsch. Ich hatte Deutsch lernen angefangen, weil ich dachte, dass es war eine Sprache, eine sehr wichtige Sprache und deswegen ich lernte diese. Ich vermische alle Sprachen. Deswegen sprach ich Deutsch und ich mag die deutsche Musik, deutsche Kultur, Literatur. Ich lese viel auf Deutsch, auch höre Musik. Ja, das ist auch ein guter Weg zum Sprachenlernen. Ja, und Deutsch ist eine sehr gute Sprache und viele denken, dass Deutsch ist nicht so gut, nicht so schön, aber ich finde Deutsch sehr schön. Das muss man, ja, man hat schlechte Assoziationen
damit. Aber ich denke, dass Deutsch ist eine sehr gute Sprache, ist, ja, naja, ist eine sehr äh, schwierige Sprache. Es war sehr schwierig, Deutsch zu lernen, wegen Kasus, die Geschlecht, das Geschlecht. Naja, ich vermische alles jetzt. Und ja, jetzt will ich auf meine zweite Muttersprache sprechen. Yani indi istəyirəm Azərbaycanca biraz danışım. Yəqin ki, Azərbaycan dili heç kim bu dillə rastlaşmayıb. Yəni o qədər də məşhur bir dil deyil. Yəni indi bilərsiniz. Azərbaycan dili yəni o mənim dilimdir, amma mən onu sonradan öyrəndim. Mənim dilim, yəni mən əvvəl rusca danışmaq öyrəndim, sonra Azərbaycanca. Yəni mən istəmədim əslən Azərbaycanca danışmaq. Elə düşünürdüm ki, bu dil mənim üçün vacib dil deyil. Amma sonra düşündüm ki, sonra fikirləşdim ki, bu çox maraqlı bir dildir. Çünki mən patriot olmalıyam, öz xalqımı sevməliyəm. Ona görə mən Azərbaycan dili öyrənməyə başladım və əvvəl mən öz ölkəmdə ancaq rus dilli adamlarla danışırdım. İndi isə Azərbaycan dilli adamlarla da və bu çox maraqlıdır. Çünki o adamlar ki rusca bilmirlər, yəni ancaq Azərbaycanca dili bilirlər. Onlar çox maraqlı insanlardır. Yəni onlar başqa insanlardır. Və Azərbaycan dili mənə kömək elədi, böyük kömək elədi. Mən indi ömrümdə mənim üçün yaşamaq daha sadədir. Çünki mən gəzəndə, küçədə, hər yerdə özümü arxaik hiss edirəm ki, mən Azərbaycanca danışa bilirəm, öz fikrimi ifadə eləyə bilirəm. Yəni o qədər də yaxşı danışmıram. Hələ çətinliklərim var. Hələ qrammatika o qədər də yaxşı bilmirəm. Yəni çalışıram ki, çox oxuyum. Mən də çox da oxuyuram. Amma hələ də çətinliklər var. Və növbəti dil keçirik mənim диlimə, rus dilimə. Русский это мой родной язык, потому что, несмотря на то, что я родился и живу в Азербайджане, я родился в русскоязычной семье. Несмотря на то, что я говорю на 6 языках и учу 7, я считаю, что русский это самый сложный в мире язык. Да, я ознакомился с грамматикой почти всех языков и все равно считаю, что русский это самый сложный. И если ваш родной язык это русский, то это очень хорошо, потому что если скажут, есть ли такой язык в мире, который невозможно выучить, я бы, наверное, сказал, что это русский, потому что... Нет, ну, конечно, можно выучить, но говорить грамотно, правильно, красиво, без акцента, это на русском это очень сложно. И поэтому я как бы даже горжусь, что русский это мой родной язык. Ну, конечно, я сожалею, что это не азербайджанский, потому что я испытываю трудности, когда говорю на азербайджанском, но все равно я рад, что говорю по-русски, потому что с детства я имел доступ к интернету, и в интернете как бы не так... Русский интернет вообще на втором месте в мире, как бы больше всего информации после английского. Ну, они делят место с немецким. Так что я получал много информации всегда из интернета, и я этому был очень рад. К тому времени, в то время, точнее, не так много книг издавалось на азербайджанском, не так много информации, музыки, ну и все такое. А на русском этого было гораздо больше. Так вот, и вот прожив это все, изучив языки, я понимаю, как все-таки хорошо изучать несколько языков. И, наверное, это все, что я вам хотел сказать. И я думаю, что много людей, если достаточно много людей заинтересуются этим видео, если я увижу, что люди проявляют интерес, я помогу вам изучать языки. Конечно же, я отвечу с удовольствием в комментариях и продолжу делать видео. Также хочу вам предложить сделать со мной обмен языками, language exchange. Да, то есть с удовольствием сделаю language exchange. А пока я перейду к следующему языку,
English is coming next. English is the language I started learning at the age of 8. As I've told before, English is a language that I like. No, I don't love it. I like. I don't like English so much, but a little bit. English is a nice language, but not very nice for me. Like, I love German, and yeah. So, but I like the accent. Like, I like the British accent, and I wish I had it, but I think that my accent is mostly American. By the way, if there are any native speakers in one of the languages I've spoken, please tell me which accent do I have, and please correct my mistakes. Yeah, so English is a language I didn't want to learn, and to be honest, not include except Russian and Azeri. It was like kind of my first language, my first foreign language. I mean, and I didn't want to learn it. I was like my dad said that it was a very important language, and I started learning it. But I'm very thankful to my dad because English opened me wide doors to many interesting content. Yeah. So yeah, that's why I'm happy that I know English. I was lucky with my teacher. This teacher still teach me, and this is a very good teacher. I'm still thankful. I think that this person, my English teacher, is the one who impressed me to learn languages. My teacher has done a big impact on me and has done a big investment in my life because I think if not her, I wouldn't ever have interest for languages. So yeah, and I'm also thankful for my accent to her because I like it. Yeah. So yeah, so English is the last language. I think it made 7 languages. I am happy to motivate and to impress you to learn languages, and I want to wish you best and good luck in learning languages. If you have any comments, leave them below. Bye.